ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനെ പറ്റി ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ലൈക്ക് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ, ഹൗ ദേ ലുക്ക്, ഹൗ ദേ സ്പീക്ക്, ഹൗ ദേ പെർഫോം ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് because first impression helps people notice you. But here is something that I wanted to let you know that most job seekers forget or overlook. The first impression gets you noticed. True. The second impression is often what you gets remembered. And being remembered can change everything. Think about what happens after most interviews. മിക്കവാറുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ ഇൻ്റർവ്യൂ തീരും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആസ് എ മൈഗ്രൻറ്റ് യൂഷ്വലായിട്ട് നമുക്കൊരു റിജക്ഷൻ മെയിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി എൻഡ്സ് ദെയർ. മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും അവിടെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. ദേ മൂവ് ഓൺ, ദ റിക്രൂട്ടർ മൂവ്സ് ഓൺ, ആൻഡ് രണ്ടാൾക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറക്കും. ആൻഡ് ബോത്ത് പീപ്പിൾ ദേ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദ റിജക്ഷൻ വാസൻറ്റ് ആക്ച്വലി ദ എൻഡ്? വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ? ദിസ് ഇസ് വെയർ the second impression strategy begins. The second impression is what happens after someone already knows who you are. നമ്മളെ അറിയാം, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടിയില്ല, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവർക്കൊരു താങ്ക് യു മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ഫോളോ അപ്പ് ആഫ്റ്റർ എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ, വി ആസ്ക് ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക്, or else we send them a warm thank you message saying thank you for giving me the opportunity, let's keep in touch. Maybe it's like we connect in LinkedIn. Maybe കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് we share a certification that we have completed with them. Maybe it's like meeting again at an industry event. Or it's like simply staying visible in a positive and professional way. പല രീതികളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വിസിബിൾ ആകാം, ശരിയല്ലേ? This small actions create a second opportunity for people to remember you. And I'm telling you, familiarity matters more than most people realize. Human beings naturally trust familiar names. അത് ഭയങ്കര ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ്. When someone sees your name once, they may remember it briefly. But നമ്മുടെ പേര് പലവട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ something different will happen. The recognition grows, the trust factor starts building up, and the opportunities grow. ഒരു സിനാരിയോ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് റിജക്ഷൻ മെയിലും വന്നു. സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത്, സാധാരണ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും. ഞാൻ ഇന്നാളിൽ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഫോളോയിങ് എ പൊളൈറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റിജക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇത്തവണ എന്ത് ചെയ്തു? വി സെൻഡ് ദം എ താങ്ക് യു മെസ്സേജ്. യു താങ്ക് ദ റിക്രൂട്ടർ ഫോർ ദെയർ ടൈം. യു വിൽ ടെൽ ദം ദാറ്റ് യു എൻജോയ്ഡ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി. യു വിഷ് ദം വെൽ. നത്തിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. Just show your professionalism and show your gratitude for giving an opportunity to appear for the interview. A few days later, you connect on LinkedIn. പിന്നെ കുറേ മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, യു കംപ്ലീറ്റ് എ ന്യൂ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് സഡൻലി ദ റിക്രൂട്ടർ വിൽ നോട്ടീസ് ഇറ്റ്. ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേന് യു പോസ്റ്റ് അബൌട്ട് എ പ്രോജക്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ. അതും അവർ കണ്ടു.
Then a couple of months later, a new role opens. The recruiter starts thinking about candidates, and suddenly your name might come to his mind because you were that professional candidate who kept in touch. You showed visibility. നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ഓർത്തത്. യു ഹാവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആസ് വെൽ. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി കാണിച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കേഷനെ പറ്റി അവർ കണ്ടു. യു ഹാവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റേഡ് വിസിബിൾ ആൻഡ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സ്ട്രോങ് സെക്കൻഡ് ഇംപ്രഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് മൊമെന്റം. The second impression creates a story that continues after the first interaction, and recruiters, trust me, they notice that. Sometimes they think, we didn't hire this person last time, but 6 months later they think, oh, they have grown a lot. I think he's very active and he's still learning and is very engaged. I can see his enthusiasm. That changes how people see you. So endana to summarize, എന്താണ് ഗുഡ് സെക്കൻഡ് ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഫോളോ അപ്സ്. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വേറെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ യു നീഡ് ടു ഫോളോ അപ്പ് ആഫ്റ്റർ എ റിജക്ഷൻ, ഓർ ഹൗ യു നീഡ് ടു കീപ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, സെൻഡിങ് താങ്ക് യു മെസ്സേജസ്, സം പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ, certifications and other things that you have done recently. You don't need to really report everything to the recruiter. You just need to show up only in LinkedIn, then show some community involvement if there is something that you want to show, attend industry events, post about it in LinkedIn, things like that. Some thoughtful LinkedIn engagements as well. ആൻഡ് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയോ നമ്മൾ ഈ റിക്രൂട്ടറിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, സേ ഫോർ എ കോഫി. അപ്പോഴത്തേന് ദ റിക്രൂട്ടർ വിൽ റിമെമ്പർ യു. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് is going to help people see your growth over time really helps. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെ മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ constantly messaging people or spamming recruiters. It doesn't mean asking for jobs every few weeks. The goal is simple: stay visible, stay professional, and stay memorable for the right reasons. Because opportunities are rarely given to complete strangers. They are often given to people who remain on someone's radar. Stay top of mind strategy. ശരിയല്ലേ? People who are familiar, people who have built relationships, and people who have shown consistent growth, just like our certifications or projects that we have done in the past. Like, we are actively in their radar and we are showing growth to them. We are not showing it to them, but they can see it. That is why I'm saying second impression strategy works really well. It is not about one meeting, it is not really about one interview, and it's not about one conversation. It's about building a relationship over time. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫി ക്യാച്ചപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരാളെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേനും മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് യു എ ജോബ് ടുഡേ. നമ്മൾ പല ജോബ് സീക്കേഴ്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് മൈഗ്രൻസ് എനിക്കറിയാവുന്നവർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അവരൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അപ്രോച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര നൈസ് അല്ല. ലൈക്ക് ആ കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോഫി ക്യാച്ചപ്പിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ കോഫി ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകും. കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കോഫി ക്യാച്ചപ്പിന് പോകുന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരുടെ അപ്രോച്ച്. അത് ഭയങ്കര റോങ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ വേ ദറ്റ് പീപ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് അഡോപ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ദറ്റ് ദേ ഡു, ബി വൺ അമംഗ് ദം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതല്ല നമ്മളിത് ഭയങ്കര ജോലി പോലെയൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു താങ്ക് യു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമുക്ക് ജോലി വരുമെന്നല്ല. നമ്മൾ ഇന്നൊരു കോഫി ക്യാച്ചപ്പിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നുമല്ല. ബട്ട് ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു, the small actions, if you do it very truthfully and if you do it with genuine intent, builds familiarity, trust and connection over time. And sometimes months later, when the right opportunity appears, നമ്മുടെ പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത്. Who knows? That's a chance. Because first impression always open conversations. But I'm telling you, second impressions might open doors to opportunities and your first job. So, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.